New Jersey on 89.5 FM, the radio station of Seton Hall University. On the line, we have Dr. Hratch Tchilingirian. Let me just say it's truly a great honor and privilege to have you join us. I think the community is appreciative of your giving us the time and sharing with us your very dedicated work with the Armenian Diaspora Survey. I know you were at the Hovnanian School on Friday. Obviously, you've come here and you're touring the country with a very specific message. What can you tell us about the project and what is your message? Thank you, Vartan, for the invitation to speak with you. The Armenian Diaspora Survey has been going on since 2018. It's a project of the Kalous Gulbenkian Foundation in Lisbon, and it's done through the Armenian Institute in London. And I've been directing it since 2019. Basically, we are studying the public opinion in the Armenian diaspora. And so far, we've done the research in some 10 countries and over 20 communities in these countries. And this year, in May, we will be launching the survey in North America with a particular focus on New York, New Jersey, Detroit, Los Angeles, and Ontario, Canada. Yeah, you know, this is the second leg of the project. I know there were other countries involved, and you had interviewed and worked with close to 3,000 individuals looking for their opinion, public. What surprised you from the first leg of this project? What surprised you? One of the things that I think was personally also very surprising, that the fluency of Armenian language, we found out that 52% are saying that they are fluent in Armenian, and we have another 16% who are intermediate level of Armenian speaking. So if we combine the two, we could say that 7 in 10 are speaking Armenian, at least in the countries that we've done so far, as I noted. So this is one finding that is interesting. The other one is that we found out that nearly 70% of Armenians in the communities we studied have visited Armenia in the last 30 years. Quite a high number, percentage-wise, who have already been. And there is another similar number, like 7 in 10, who also say that they have plans to visit Armenia in the next 2 years or so. You've been in L.A. and New York, maybe Detroit and Ontario this time. And my question is, what is the response of the people when you have an event lined up with the community members? What seems to be the concern or the questions that arise in your presentation? As I've noted that we will launch, at the moment I've been visiting the various communities in North America to prepare the fieldwork research, but the actual survey would be launched on 6th of May this year, so in some 5 weeks or so. And it will, the duration of the fieldwork will be about 3 months. So we'll start in May and complete it in July. I must say that when I meet with community organizations and members of the community and various groups, generally I should say that there is a big enthusiasm about this project because this is actually an unprecedented in terms of the scope and the geographic scope of the project, because for the first time we're doing in multi-communities, geographically diverse regions where Armenians live. And so far, as you noted earlier, actually we've more than 6,500 diasporans have taken part in this survey. And I believe by the time we finish in North America, probably we're going to have more than 10,000 Armenians
who are going to express their opinions on a variety of themes, for instance, identity, culture and language, religious and spiritual issues, involvement in the community, and relations with Armenia. Those are our main themes in the questionnaire. Dr. Tchilingirian, co-hosting this program is Serge Panosian, and he has a question for you. Sure. Thank you, Vartan. Dr. Hratch, a question I have is, I'm not exactly sure how the survey is conducted, and if there are Armenians out there who don't live and act as Armenians on a day-to-day basis, they're the so-called, let's say, shadow Armenians. Do you account for those in some way or another, or do you try to reach out to them or count the numbers accordingly? Very good question. I'm asked about this. Our approach is that this is open for a widest range of Armenians. It's not just for those who are active, but we deploy extra effort and energy to reach out to those who are not active in the community, which tends to be about 80% so far in our sample. They're not affiliated with any particular Armenian organization. So we try to reach out to the widest segment of the community. And by the way, in our research, we don't define what is Armenian. It's self-defined. All we say is that if you consider yourself Armenian, complete this survey. And in the first few questions of the questionnaire is about identity and how diasporans today define their Armenian identity. And one of the results is that, and this is something that we know, but now we have the numbers that show us this, that Armenian identity is hyphenated in the diaspora. So the Armenian aspect goes along with the local identity, whether it's American, whether it's British, French, and so on, or Lebanese. So it's a hyphenated Armenianness is primarily one of the results or the opinions rather of our respondents. To conduct a research such as this or a survey such as this in a dispersed community is not so easy. What are the challenges, the main challenges you face, whether it's financial, whether it's manpower? What are the challenges you have? The biggest challenge is to do the outreach, to be able to reach to all segments, to the furthest and the closest to the community. And this is what we ask. Actually, we work with all community organizations. We engage them and explain to them. And basically, all of us have one objective, and that is to spread the word and to encourage people to complete the survey. So if individuals completed, we ask them to encourage their family members and their extended circle of friends and so on, acquaintances, to take the survey. So the more people we have, the better and the happier we would be when we complete the survey. So that's the biggest challenge in terms of deploying through social media, personal contacts, the Armenian media, organizations, and so on, to make sure that Armenians living in North America are aware. And by the way, the survey will be open to all 50 states. So anyone living in the 50 states will be able to complete the survey online. But we are focusing on the 4 communities in particular, where we will also have face-to-face meetings with community members, as well as conduct qualitative researchers interviews with 25-30 in each community as well. Dr. Tchilingirian, հայրենով դարձումը գայստեղը մեր արդյունքի հայությունը միա
օրինակ միացյալ, մի նպատակ, մի գաղափար մարմին մեջ է, դիգա բոլորս գիտենք եւ այստեղ գուկանք այս հարցախույզը գդարելու հայրենով ինչ է ծեր խոսքը ուղղված մեր ժողովրդին որ ցեզ գումտրե ինչպես կրնակ իրենց արտահայտել ծեր աշխատանքը նպատակը որպեսզի մասնակցին այս հարցախույզին Շնորհակալ եմ հարցումին համար սկսեմ ես ընդհանրապես կմեջբերեմ մեր հարցախույզին մասնակցող Մարսեյի մեջ Ֆրանսա որ քրած էր հարցաթերթիկին վրա ասելով որ եւ կմեջբերեմ 67 դարվա մեջ առաջին անգամ է որ իմ գարձիկս կհարցնեն ուրեմն ահավասիկ արից մնե հայկական սպիրկի հարցախույզը որ յուրաքանչյուր հայ որ այսօր սպիրկի մեջ կաբրի իր գարձիկը արդահայտ է այսինքն մենք գտնալավոր խաղապար ունենք գազագերբությունները գարույցները խնդիրներու մասին գխոսենք բայց արի չեն ունեցած որ ուղագի համայնքի անդամներուն հարցնենք որ ինչ կմտածեք այս խնդիրների մասին, այս հարցերու մասին, ինքնության մասին եւ այլն։ Ուրեմն ահավասիկ բոլորիս համար արից մնե որ յուրաքանչյուր հայ այդ արից ունենա արդահայտվելու այս հարցերու մասին, խնդիրներու մասին եւ ուրեմն մենք այդ բոլորը պիտի համատրենք եւ պատկերացում մտանք որ այսօր 21-րդ դարուն օրինակի համար հյուսիսային Ամերիկայի մեջ ասպարակային ինչ են ընդհանուր մտածողությունը, խաղապարները եւ այլն։ Գիտեք արտասահմանի մեջ շատերս գլսենք հաջող հսկաներեն ինչպես Ռուբեն Վարդանյան գուզեն փոփոխություններ բարելավել մեր գազագերբությունը արտասահմանի այության ծեր գարձիկով եթե որևէ մեկ բան գա որ գարձեիք դուք փոխել արտասահմանի կյանքի մեջ լա գազագերբական միջոցները ծևերը ինչ է որ գուզեիք կգարձեք լավ գլայթը փոխենք Շատ լավ հարցում է Վարդան եւ ասեմ որ մեր մինչեւ հիմա ըրած ուսումնասիրության արդյունքները եթե նայեք երեք հիմնական մտահոգություններ կան այսօր սպիրկ աբրող կոնե այդ համայնքներում մեջ աբրող մարդոց մոտ եւ առաջ անոնցմեն մեկը դեսիլ կունեցող ղեկավարության բագասն է այսինքն գսեմ որ գրեթե 1/3-ը գսե որ մենք պետք ունենք դեսիլ կունեցող ղեկավարներու մեր համայնքի մեջ երկրորդը գսեմ որ պետք ունին իրենց հետաքրքրող իրենց համար ասենք իրենց մտածողության եւ սպասմունքին համաձայն ծրագիրներ կամ միջոցառումներ այսինքն ինչ որ հիմա համայնքներու մեջ գհրամցվի համայնքայի անդամներուն ըստ երևույթին բավարար չէ մարդիկ գուզեն այնպիսի միջոցառումներում մասնակցի որ իրենց համար գհետաքրքրե եւ երրորդը կորձնական խնդիրն է մարդիկ ուրեմն ժամանակի եւ հերավորության խնդիրը կա այսինքն համայնքի անդամները բավական հերու գաբրին ասենք գետրոնները իրենց աշխատանք ունին ժամանակի սղությունը կա անշուշտ ուրեմն իմ մոդեցումս այն է որ պետք է այս 3-4 հիմնական խնդիրները նկատի առնվին երբ որ համայնքային գազությունները գազագերբությունները իրենց ասենք ծրագիրները կմշակեն հրամցնելու համայնքի դարբեր խավի ասենք մարդոց համար այսինքն այդ օրերը անցած են երբ որ հանցնախումբ կամ փոքր խումբի մարդիկ նստին ժողովեն եւ որոշեն որ այսինչ բանը պիտինենք առանց հասկանալու կամ առանց հարցնելու որ արդյոք բանջար կա նման ծրագրի կամ ոչ ուրեմն այդ երկխոսությունը եւ ինչպես այս մեր ուսումնասիրությունը կարեւորություն պիտի ունենա այսինքն մենք պետք է անընդհատ համայնքի անդամներու փազգերագնայինք որ ինչ են դրամատրությունները ինչ են ժողովրդին բանջարը իրենց հերանագարը եւ այլն եւ ադոր համաձայն այդ երկխոսության մեջ ուրեմն մեր համայնքային ծրագիրները մշակենք երկրորդ հարցումն գուզեմ հարցնել բարոն Հրաչ
շարունակելով նույնը որ խոսիկ դերակցություն ունենալը data բաց կարևոր է հաջորդ հայլը հասկանալ եւ նայել որ ինչ պետք է անենք որ գործածենք այդ դերակցությունը հայության ինովատակ անցյալ տարիներուն մենք գիտենք որ Facebook-ի նման ընկերություններ հետևելով որ ով ինչ website երթա կամ ինչ հոդված կգարտա գիտեն որ շատ հավանաբար որու կվեբի դասավան վերջավորության ամերիկյան բարակային Acest ինքնով AI-ի artificial intelligence-ի որոշ դերգա այսպիսի հաստատույթերում մեջ կգործեք որ գտնալ որ հայերու ինչ ավելի ինչ որ ասիկ չարաչ թուքեք որ վերլուծեք կամ գիտնականներ են որ վերլուծեն բայց աչոք կոմպյուտերի միջոցով տևերգան գարձեք որ օգտագործել այս դերակցությունները որ ավելի բաներ գտնենք որ դիքին չեն այո շատ լավ հարցում է եւ երկու գետ նշեմ այստեղը առաջին երթին ասեմ որ մեր հավաքած դերակցությունը կամ data-ն գիտելիքները դրամատրելի են եւ պիտի լան որևէ մեկ ուսումնասիրողի համար որ գուզեն ավելի խորքային վերլուծություններ անել կամ data-ն ավելի ասենք line ծավով օգտագործեն ուրեմն այս աշխատանքը միայն փոքր խումբի համար չէ կամ այդ նպատակի համար այլ իր սկզբունքով եւ իբր ասենք կեցված ամեն ինչ բաց պիտի լա եւ դրամատրելի ինչպես որ մինչեւ հիմա եղած ուսումնասիրությունը արդեն հանրության համար մատչելի են հետեւաբար երևակայեցեք երբ որ վերջացնենք այս ուրեմն թաշտային աշխատանքը ենթադրենք որ եթե 10,000 մասնագետ ունենանք հսկայական այսինքն 100,000-ավոր եթե չասեմ միլիոնավոր պատասխաններ պիտի ունենանք data-ի իմաստով եւ անշուշտ ինչ կվերապերի artificial intelligence-ի կամ այլ կորձիկներու անշուշտ այնտեղ ինչպես կսենք data mining-ի համար հսկայական թաշտ մգա որ կարելի է ուսումնասիրել եւ ավելի խորքային ըմբռնումով ասենք հասկանալ դրամատրությունները, խաղապարները եւ այլն։ Ուրեմն գարջ ասած ծեր պատասխանին որ այո այս բոլորը հնարավոր է երբ որ լրիվ այս 3 տարվա հանգրվանը եզրափակվի Dr. Hratch Tchilingirian նորեն գուզեմ շեշտել որքան շնորհակալ ենք ծեր ժամանակը դրամատրիկ ասացույցին պատմախոս մգուզեիք նելը եւ ինչ տեսակետով Գերնակ ամփոփել թե փորձառությունը Նյու Յորք շրջանի մեջ։ Նախ շատ շնորհակալ եմ Վարդանաս հրավերին համար, ինձ համար մեծ հաճույք էր ցեզի հետ զրուցելու։ Մեկ շատ բարձ ասենք եզրակացությունը կամ խնդրանք ունիմ ձեր բոլոր լսողներեն եւ համայնքի անդամներեն, որ մասնակցին հարցաթերթիկը լրացնելով, երբ որ մայիս 6-ին այդ մեկնարկը դեղի ունենա մասնակցին իրենց գարձիկները դան մեզի եւ նաեւ դարաձեն ուրիշներույալ ներգրավել այդ աշխատանքի մեջ ինչ կվերապերի այս Նյու Յորք Նյու Ջերսի այցելությանս շատ լավ հանդիպումներ ունեցա եւ սկանչելի դրամատրություն կա խանդավառություն կա եւ հույսով եմ որ ինչպես միշտ կգրկնեմ այս խմբային աշխատանքը որտեղ այս աշխատանքը իրոք իսկականի մեջ խմբային է քանի մը 100 հոգի ներգրավված բիդիլա եւ են որբեսի հաջողի ուրեմն ծեր բոլորին աչակցությունը գահայցենք եւ հույսով ենք որ միասնապար այս աշխատանքը գեզրափակենք եւ ինչու՞ չէ եկող դարվա սկիզբը ցեզի ներկայացնենք արդյունքները Նյու Յորք Նյու Ջերսիի ուսումնասիրության You're listening to the Armenian Radio of New Jersey. We just had an interview with Dr. Hratch Tchilingirian, sociologist, dedicated member of the diaspora Armenian community, and he has discussed with us his work
with the Armenian Diaspora Survey. We'd like to thank you once again, and we are now going to continue with the program.